Good evening, everyone. Welcome to the 15th episode of Let's Talk Engineering, jointly organized by Civilians and Swadeshi Science Movement in association with Indian Society for Technical Education, Association for Engineering Professionals, Association of Civil Engineers Kerala, Energy Conservation Society, and Sender Say Electric. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതായത് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കേരള. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ, പർട്ടിക്കുലർലി എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ്. എഞ്ചിനീയർ പി കലയരസൻ, അഡീഷണൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള. സിവിലിയൻസ് ഫാമിലിയുടെ പേരിലും ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. വെൽക്കം സർ. അടുത്തതായി ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിവിലിയൻസിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മുടെ എല്ലാ വെഞ്ചേഴ്സിലും നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് TC, ഫോമർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ. സാറിനെയും ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. വെൽക്കം സർ. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ PA വിവേകാനന്ദ പൈ, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി വിജ്ഞാൻ ഭാരതി. സാറിനെയും ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം സർ. ഡോക്ടർ K സോമൻ, പ്രസിഡന്റ് എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി. സാറിനെയും ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. വെൽക്കം സർ. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ നിധി MB, നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. മാമിനോടും ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ ജോസ് S ജോൺസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ LSGD. സാറ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരളയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയാണ്. സാറിനെയും ഏറെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ രവിത് CK, ജനറൽ മാനേജർ സിവിലിയൻസ്. രവിത്തിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് TC, ഫോമർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ. സാറിനെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സർ. നമ്മുടെ സിവിലിയൻസ് അക്കാഡമി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അനേകം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് PSCയുടെ അനേകം കടമ്പ താണ്ടിയിട്ട് വേണം, പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ. അതിനു വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നിതാന്തമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിവിലിയൻസ്. ഈ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ കുട്ടികളെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിലേക്കായിട്ട് സമകാലീനമായിട്ടുള്ള ഓരോ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വെക്കുകയും അത് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ്, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംരംഭം വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഗഹനവും വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 15ാമത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വന്നെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം നേരത്തെ നമ്മുടെ അവതാരിക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിന്റെ ഇമ്പാക്ട്, കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ച ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും അടുത്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മരടിലുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പടുത്തുയർത്തിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് വരെ നമ്മളെ കോടതി വിധി പ്രകാരം അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ CRZ നിയമങ്ങളാണ്. കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിന്റെ ആ നിയമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഈ തീര സംരക്ഷണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട്
നമ്മുടെ അഡീഷണൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ കൈലേരസൻ സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതെ വയ്യ. നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ കടലിനോട് മല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായം, ഒരു സമാജം മുഴുവനും പണ്ടുകാലത്ത് കടലിനെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു ആരാധനാ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്റെ കടലമ്മയാണ്, ഇതെന്റെ ഒരു പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെ കടലമ്മയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാട്ടിൽ ഈ ആറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും അത് കടലമ്മ ചതിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ഈ ജലാശയങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ പുണ്യ പവിത്രമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്കാര പരമ്പര നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ജലത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ, അതിനെ മലീമസമാക്കാതെ പരമപവിത്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും പുണ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട്, എനിക്കിതില് എന്റെ പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള ജലം ഇതിവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായിട്ട്, വിദേശ ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ്, ഇത് വെറും ജലമാണ്, ഇത് വെറും പുഴയാണ്, ഇത് കടലാണ്, ഇത് മലയാണ്, ഇതിനെയൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല, നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും ആരാധിക്കവല്ല വേണ്ട. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ കഴിവുകളോടും കൂടി ജനിക്കപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, ഇവയെല്ലാം പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മാറി. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആറുകളുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാണുന്ന ജലാശയങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും ഈ കടലുകളുടെ ആണെങ്കിലും, കടലുകൾ പല തീരങ്ങളുണ്ട്. ആ എല്ലാ തീരപ്രദേശത്തും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും അവയെല്ലാം മലീമസപ്പെട്ട് കിടന്നിരിക്കുന്നു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായേക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കലൈരസൻ സാറിന്റെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മ ഓരോരുത്തരും ഈ വക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയില്, ആ ഒരു ആശയില് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും സിവിലിയൻസിന്റെ ഈ 15ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഗംഭീരമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. കേരള സമൂഹത്തിൽ എന്നും ഉദിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ, അവ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി അറിയിച്ച് അതിനുള്ള ഉത്തരവും കൂടി ഈ വെബ് സെമിനാറിൽ കൂടെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടുന്ന സഹായവും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇത്രയും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സർ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടോക്ക് സെഷനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കേരള. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ എഞ്ചിനീയർ പി കലൈരസൻ സാറാണ്. അപ്പോൾ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എംടെക്കും 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വിവിധ മേഖലകളിലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സെസ്, സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ്, നാറ്റ്പാക് തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും സാറ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ കൂടിയാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റിമോട്ട് സെൻസിങ്, ഓഷ്യനോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. എയർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, നോയ്സ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ്, climate change impact, environmental impact analysis studies, carbon footprint and carbon credit studies, topographic surveys using DGPS, ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാറ്റ്പാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ 10ൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സും 20ഓളം സ്പോൺസേർഡ് പ്രോജക്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ 80ഓളം ബിടെക് പ്രോജക്ട്സ്, 60ഓളം എംടെക് പ്രോജക്ട്സും സാറ് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സാറിന് ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് കൂടി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും സാറിനെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഏറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ ടെക്നിക്കൽ ടോക്കിനായിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്ലീസ് സർ. Yeah, good evening. Namaskaram. First of all, I would like to thank the organizers, especially the Civilians Academy. And how I came to this academy because of my former director, Dr. B.G. Sridevi. She was the director of NATPAC. And the presidential address given by Mr. Ravindranath, he is also one of the retired civil engineer. So I'm thanking all these people. Without the audience, I am nothing. So once again, I'm thanking all the participants who are watching through the YouTube channel. And the topic today is Coastal Regulation Zone Notification and its applications in Kerala. So this notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, earlier it was in Ministry of Environment, Forest, in 1991. So that is the first notification came. And this notification, after that, 2011, on another notification suppressing the earlier 1991 notification. Again, the same ministry issued. Thereafter, at present, we are having the recent notification 2019. So it was published in 2019 January. So these are the notifications available in India. And see, this notification came under the Basic Act, that is the parent act, that is Environmental Protection Act 1986. And this technical talk, how I have divided into sectors, like first part, the background of the notification, or what it notification, or where it is applies, all these things we can discuss in detail in part 1. Second part, the CRZ classification. So CRZ classification is nothing but there are different categories, 1, 2, 3, 4. Especially in Kerala, we are having one more category that is called 5, critical vulnerable coastal area. So these are the classifications. And in detail, we can discuss under part 2 regards to classification, as well as what are the prohibited activities, what are the permissible activities, what are the regulatory activities. So all these things we can discuss in the part 2. And application processing. So what are the authorities available? And in state, we are having Kerala Coastal Zone Management Authority. In the case of central government, we are having National Coastal Zone Management Authority. And at every district, we are having district level coastal committee. So these are the committees, and who can able to process the application. All these steps we can discuss in the part 3. So let me go to the background, how it came, or how the notification came. So we know very well that the first notification, or the Environmental Protection Act, initiated based on the beach cleaning program. It was done in 1981. After that only we realized, or the entire coast, 9 coastal states and the coastal UTs also we are having, to keep this environment, or to protect this environment from natural as well as the man-made disasters. In that way, the Environmental Protection Act came in 1986. Before that, the guidelines for beach conservation, that was issued in 1983. After that, the first notification, that is 19 to 1991 came. Thereafter, based on the requirements, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ്. ആ നിയമങ്ങൾ കുറേ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So that was all the coastal states, this MS Swaminathan committee visited, and they heard the people, especially the traditional coastal communities and the local inhabitants. അപ്പോൾ അവരുടെ പരാതികളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട്, so many amendments are OM or the circulars came from the ministry. Thereafter, based on the recommendation of the MS Swaminathan committee, the another notification came in 2011. 2011, still we are following that notification, even though if we are having the another notification came in 2019 January. What the clause 6(1) says in 2019 notification, unless otherwise if you finish or if you complete
the coastal zone management plan. So that is the basic map based on the notification we have to prepare. Unless you complete and you get the approval from the Ministry of Environment Forest, this CZMP, the 2011 provisions are applicable, and the 2011 CZMP we are supposed to follow. At present, Maharashtra and Odisha, Karnataka. Maharashtra, one district is pending. Other two states already they got approval of 2019, and our state already we initiated, and we are all we are progressing well at 10 coastal districts, and we are expecting this CZMP will be get approved by Ministry of Environment Forest within 2 or 3 months of time. So now we are following the 2011 notification, and the 2011 notification. See, where any notification comes, the abstract or the basic objectives of the notification are well explained. In this notification, we can divide into 3 components. One is to protect or to conserve the conservation of coastal and marine bioresources. So that is the one of the objective, and to ensure the livelihood security of the fisherfolk communities who are settled down along the coastal belt. See, this 500 meters from high tide line. So that is the first terminology I'm using, high tide line. High tide line is nothing but the maximum water can able to reach towards the land at the time of spring season. So that is the high tide line. From that line up to 500 meter towards the landward side, that is the coastal limit on landward side. If you are taking on the seaward side, 12 nautical miles. So it is approximately 22 kilometers from the this shoreline towards the sea. That is also covers under the notification. Within this zone, the people settle down to protect these communities, the fisherfolk community or the local communities who are settled down in this coastal area. We have to give the protection, as well as we should not disturb their livelihood, security, or their activity. So that is the second objective of the notification. I said the from the coast, sea coast, and if we are having the tidal influence water body that is connected with sea, that is nothing but creeks or canals, or even in the local terminology we used to call it as tod. So all these things based on the salinity concentration up to 5 ppt, that is parts per thousand. So where we are having this 5 ppt, up to that extent on both the sides of the water body, if the width is having 100 meter or more on both the side, the CRZ is applicable up to 100 meters left bank and right bank. That is called as no development zone in the case of tidal influence water body. In the sea, I will explain you later. So with this area, the people who settle down or they are doing their livelihood activity, we should not disturb, because through this notification. So this is what the notification says, that is one of the objective. And the third objective, see the natural hazards like sea level rise due to global warming or any, even we experienced the tsunami in our age group itself. So these kind of natural calamities also, to promote development in a sustainable manner based on scientific principles, taking into account the dangers of natural hazards in the coastal areas. So that is the third objective of this notification. So hope you know the background of tsunami and all, how it came. And even though if the waves, the huge waves generated in the east coast, it traveled and it was hit after 2.5 hours after the impact happened on the east coast on our west coast area, especially the Kollam district and towards the northern Kerala, it was severely affected. Almost we lost 165 members of the livelihood, I mean the fisherfolk community who settled down in this area, this coastal area, we lost in that incident. So how come we are going to handle, or how come we are going to protect, or what are the conservative or preservation measures to address this kind of natural disasters happens into my coastal ecosystem through this sea level rise or the global warming? So that is also part of the notification.
Now we are looking to the CRZ limit or CRZ extent. See where the notification applies. So in the 2011 notification, it is very clearly stated that up to 500 meters, already I explained, from the HTL towards the landward side, in case if it is sea coast. In case of tidal influence water body, left and right bank, maximum 100 meters, or what is the width of the water body, this notification applies. So that is called as no development zone. In the case of islands within the backwater, so wherever we are having the water body, within that we are having islands. For that island, 50 meters from the boundary, that is the HTL of the islands, towards the landward side, that is called as no development zone. The intertidal zone area between HTL and LTL. So LTL, again, this is another terminology here I have used, that is nothing but low tide load line. So between HTL and LTL, very easy to understand, the beach area, we can call it as intertidal zone. In Kerala, we are having one specific or one unique land use, that is called as Pokali, or even in northern districts, we used to call it as Kaipat. So this terminology, or where we are using this terminology, 6 months if you are doing the paddy cultivation, and another 6 months if we are doing that particular land for aquaculture activity, that area is called as Pokali or Kaipat. That is also categorized in CZMP, that is Coastal Zone Management Plan in 2011, as intertidal zone, and that is categorized as CRZ 1B. The 2019, the scenario is entirely different. I will come to later. And in the case of 12 nautical miles, so if I want to do any extraction of oil or gas from the sea coast, the seabed, that is 12 nautical miles, within 12 nautical miles. For that also, we have to obtain the prior clearance from the concerned authority. So now we are moving to the regulatory lines. So what are the regulatory lines we have to demarcate in the Coastal Zone Management Plan? Already I explained the high tide line. So the line is towards the land up to which the highest water line reaches during the spring tide. In case if I am having the seawall, then that seawall line facing towards the sea is the high tide line. It may have a width of 1.5 to 2 meters. The line which is closer to the sea coast, that is called as high tide line, in the case if we are having the seawall. Absence of seawall. So I will explain this thing with the photographs. Absence of seawall, the permanent vegetation line is called as high tide line. And in the case of tidal influence water body, either river or canal or tod, whatever it may be, the boundary, if it is constructed with the bank protection, that is the HTL. Now we are moving to the other type of regulatory lines we can able to see in the Coastal Zone Management Plan are 50 meter. So we can find this 50 meter line in the backwater island, that is the no development zone. And 100 meter, 200 meters and 500 meters line we can able to see in the no development zone, that is 100 meter line in the tidal influence water body. 200 meter line we can able to see in the CZMP from the sea coast, that is 200 meter line is the no development zone, and 500 meter is the CRZ boundary. So that line also we can able to see in the CZMP. And low tide line, territorial limit, that is 12 nautical miles. So all these lines we can able to see, and these are the mandatory lines should be demarcated in the Coastal Zone Management Plan, even in 1991 or 2011 as well as 2019 notifications. So what is the tidal influence water body? Already explained. See, more than 5 PPT. ഉപ്പിൻ്റെ ശതമാനം നമ്മൾ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 5 PPT കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുവരെ നമ്മൾ CRZ പരിധിയായിട്ട് നിർത്തും. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എനി ബാരിയർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ലൂയിസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് ഡാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ CRZ എക്സ്റ്റെൻഡ്. അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ശതമാനം നമ്മൾ PPT മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ആ പോയിന്റ്
CRZ extent ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. Then width of the water body are maximum 100 meters. In case lake അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ up to 100 meters ആയിരിക്കും നമ്മുടെ CRZ പരിധി. So this is related to tidal influence water body. And how can we identify the high tide line in the field? So the signatures of HTL, I have shown different photographs here. In the case of seawall, you can see the line towards facing that coast is called as HTL, the top photograph. In the case of this is again this photograph I have taken from Varkala. If this kind of land use or geomorphological feature in the field, if you are seeing, the top line is HTL, because the maximum water line can be reached at the time of spring season is the top one, not the bottom one. So the HTL should be treated the top line of the particular area, that is a cliff area. If we are moving, so there is absence of seawall. അപ്പോൾ seawall ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പുല്ല് പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് HTL ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സീവാൾ, അപ്പോൾ 2-3 സീവാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സീ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സീവാൾ ഏതോ അതാണ് നമ്മൾ HTL ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. I have shown the bottom picture, that is Rocky Beach. This picture I have taken from Kannur. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടം ലൈനിൽ ഈ വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ലൈൻ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ച പാശി പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും, ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ HTL ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോക്കി ബീച്ച്. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡി. അപ്പോൾ ഒരു കനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആ ലൈന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ HTL ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വലത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് ആ പൊക്കം കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ HTL ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സ്ലൂയിസോ ഷട്ടറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് HTL. So now we can able to identify the HTL in the case of sea coast as well as tidal influenced water body with this picture. In case mangroves ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാംഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ബോട്ടം ലൈൻ ഓഫ് ദി മാംഗ്രൂവ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് HTL, high tide line. Now we are coming to the Indian coast. So we know we are having 9 coastal states, കൂടാതെ 4 coastal union territories ഉണ്ട്. This is the total coastline for our country, and this line is called as the boundary of our country. And we are all sitting in the boundary because 590 kilometers of Kerala coast we are having. Why we are calling Kerala is God's own country, because that 3 different type of land use we are having in Kerala. ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു either advantage or disadvantage എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ, so the speciality of Malayali is we are taking twice bath in a day. Why? Because the relative humidity is high because of the coastal ecosystem we are having on the western side. മറു സൈഡ് പോയാൽ that is another barrier, that is Western Ghats. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ്, വാട്ട് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് we are doing, or we are generating any type of pollutants. This is what I am talking is, that is negative aspect of our land use pattern or our strip of land. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ it may not able to disperse into the atmosphere due to the relative humidity on one side, on other side, that is the barrier of our Western Ghats system. Very here. So these are the basic things related to our coastal ecosystem and the entire ecosystem. How many coastal districts we are having in Kerala? I included Kottayam also. Even that district doesn't have the direct sea coast. Why? Because
the tidal influence water body, the Wayanad Lake and its tributaries are passing in this particular district. In that way, the Kottayam district is also part of our CRZ notification. And from Kasaragod to Trivandrum, we are having 10 districts in our state. How many local bodies? Because the entire 10 districts, we are having very limited number of coastal gram panchayats or the municipalities or corporations which are lying on this either 500 meter from the high tide line or the tidal influence water body. It may ranges up to even 35 kilometers length from the sea coastline. So the Kasaragod, we are having 3 municipalities and 21 gram panchayats. Likewise, total corporations covers under this notification are 5 and 36 municipalities. So under CRZ notification 2011, these 36 plus 5, that is 41 local bodies are categorized as CRZ 2. And the gram panchayats 245 categorized as CRZ 3. So CRZ 2 is nothing but any type of activity like commercial or industrial activity and the residential activity are permissible, and there is no restriction on the applicant status. So anyone can do any kind of activity. What are the conditions in CRZ 2? It says we have to show the authorized structures. So from the HTL, high tide line, towards the landward side up to 500 meters, I have to identify the authorized road or authorized buildings nearby my proposal. So that is the condition. It says 36 plus 5 CRZ 2 local bodies. Behind that road or the authorized structures, we can able to do construction. Now the question arises, what is the logic behind this? Because the authorized road, as per the definition of the CRZ notification, it should be constructed before 1991. That is the date of notification came. Before that, the road constructed and still the road is exist. That means ഇതുവരെ അവിടെ കടൽ കൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Behind that line, you can do construction. Why we are asking 2 authorized structure? Again, 2 building ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ബിൽഡിങ്ങും 91 മുമ്പായിരിക്കണം. ആ 91 മുമ്പുള്ള ബിൽഡിംഗ് still it is there. Then behind that, you can do construction. So that is the concept behind this CRZ 2. In the case of gram panchayats, there are 245 gram panchayats in Kerala, and the prohibitory and the permissible as well as the permissible and prohibitory activities in CRZ 3 we can discuss in detail, because that CRZ 3 we are having no development zone, and between 200 to 500 meter there are certain restrictions or certain activities are permissible. Yeah, so this is the coastline length. So 590 kilometers already explained, and the split up of the coastal length in all the districts, all 10 districts I have shown here. You can see the Kottayam, that is 0. The rest of the districts we are having coastal length, and the total also I have split up and I have given in this table. And this is the profile, the CRZ profile of each category, and the district wise profile also I have shown in this table. Yeah. Now we are coming to the primary sediment cell. So now I am introducing, this is not part of the CRZ notification, but how the notification are, how the coast is behaves based on this primary sediment cell concept only. So this is nothing but I have given some numbers like West Coast we are having 10 and East Coast we are having 17 and total 27 for our country. This is nothing but if you take one primary sediment cell, for example, in our Kerala we are taking Etikulum to Kollam, that is one of the major sediment cell. So between that, our sediments in the sense from the coast, the barrier is our land. Okay, the barrier is our land, and the from the coastal side, the sea coast is
passing the sediments and the erosion or accretion is happening on our coastal system. So we can classify that either erosion, accretion or stable coast. Between this reticulum and column, based on this primary sediment cell concept, the sediments are within this particular cell. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആർ അലോങ് ദി കോസ്റ്റ്, ഓഫ് ഷോർ, ഓൺ ഷോർ ആർ അലോങ് ദി കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെഡിമെന്റ് സെൽ. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സെൽ ഓൺലി ദ സെഡിമെന്റ് വിൽ മൂവ്. അതാണ് പ്രൈമറി സെഡിമെന്റ് സെൽ. ബട്ട് ഈ പ്രൈമറി സെഡിമെന്റ് സെൽ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വി ആർ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ദി സെൽസ് ഇൻ ടു വിത്തിൻ ആ ഒരു സബ് സെല്ലിനകത്തായിരിക്കും ഈ മണ്ണിയുടെ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ സബ് സെഡിമെന്റ് സെല്ല് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദി നിയർ ബൈ ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് സീവാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീവാള് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സെഡിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷർ. സീവാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീവാൾ എടുക്കണം. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രോയിൻസ് എടുക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫ് ഷോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ all these features to estimate the sediment budgetary for the management unit. അപ്പം സെഡിമെന്റ് സെല്ല് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളത് നാം പറഞ്ഞാലോ ഈ 3 സെഡിമെന്റ് മേജർ സെഡിമെന്റ് സെല്ലാണ്. ഈ 3 സെഡിമെന്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് PC8 partially it comes Alibag to Reticulum, that is 812 kilometers, but our Kerala coast we are having only around 60 kilometers from that major cell. ബാക്കിയുള്ള 2 സെല്ലും PC9 ആൻഡ് PC10 ആണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള സെല്ല്. 382 കിലോമീറ്റേഴ്സും പിന്നെ ഉള്ള 147 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മേജറായിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ് സെൽസ്. ദീസ് മേജർ സെൽസ് വി ഹാവ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസ്. ഈ സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ 21ഉം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ 39ഉം മൊത്തമായിട്ട് 60 സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംഗ്ലൂർ ടു എട്ടിക്കുളം പാർഷ്യലി ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് 9A, 9B, 9C, 10A, 10B ഇത് മൊത്തം സബ് സെൽസ് ആണ്. എട്ടിക്കുളം ടു മൂടാടി ലൈക്ക് അപ് ടു കോവളം ടു മുട്ടം വി ആർ ഹാവിംഗ് ദി സബ് സെഡിമെന്റ് സെൽസ്. മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒരു ഷോർലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെവർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദി ചാനൽസ്, ഇപ്പൊ കടലിലേക്ക് ഇപ്പൊ 2 നദി വന്ന് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സെഡിമെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ സെഡിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി activity based or the bank protection or the shore protection based. And this is the shoreline profile of Kerala. It was published in 2021. So this report was prepared by NCCR, National Center for Coastal Research, comes under the Ministry of Earth Sciences. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് ഷീറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് മൊത്തം 55 ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് വൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് 1:50,000 സ്കെയിൽ ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ 1:50,000 സ്കെയിലിൽ ഓരോ ഷീറ്റ് വൈസ് അവർ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എറോഷൻ ഏരിയ, എറോഷൻ ലെങ്ത്, അതേപോലെ അക്രീഷൻ ഏരിയ, അക്രീഷൻ ലെങ്ത്, സ്റ്റേബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെൻഷൻ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അക്രീഷനുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും വി ഷുഡ് നോട്ട് give any proposals on the shore protection. Only the erosion area or the erosion length only we have to consider, and what is the causing factor adu adyam identify cheyanam. Cheyidittu what type of protection measure will address the issue. Normally ipo nammal cheynada, even I am also basically civil engineer, we have made the entire coastal system into concrete bowl, but that should not happen. You take the European countries, how they are protecting, how they are conserving their coastal ecosystem, either combination of hard structures and soft structures, or else wherever it is possible they are trying with the soft structures. But in India only we are practicing all the places either through seawall or through the breakwater or through groins we are doing the
protection measure, and we are still assuming that that will support or that will protect our this kind of natural calamities. It is proven that the combination of both hard structures and soft structures will address better than the hard structures alone. So that kind of protection measures we have to do implement in our coastal system to conserve our 590 kilometers of coastal length. So now I'm going to show the sheet-wise details. This is up to 45 and 55. I have given the a reference also, and the maps and all prepared by the Space Application Center, Ahmedabad. Now we are moving to the critical areas identified. Again, this is also based on the NCCR report, and this many structures identified by the NCCR, and the vulnerable hotspots we have to go with the combination of hard and soft structures to conserve and protect our coastal system. And these are the maps. I'm not going to in detail. These are just to give a reference how our coast is affected by the natural system and where the intervention is required. To refer these maps, already the Kerala State Disaster Management Authority prepared these maps, and it is available in the IDRB website as well as the disaster management site. These are the published data only I'm sharing here. Kozhikode, Kannur, and Kasaragod. Yeah. Now, again, we are coming back to our business, CRZ classification. I said CRZ categories we are having in Kerala, 1, 2, 3, 4. The special category in Kerala is 5. Critical, vulnerable, coastal area. The objective itself I mentioned, due to the natural hazards caused by any like sea level rise or global warming or climate change, all these things are covered under that. That is one of the objective I mentioned. In Kerala, what is the IPCC report says? So by 2030, 169 square kilometer will be inundated in and around Kochi area by 2030. So 2030 is not so far away, and it is not going to happen on 1st January of 2030. So already it started. That means we are losing in an average of 1 meter land every year because of the coastal calamities or the coastal the natural hazards itself. We are losing our land to the coastal ecosystem. So in that way, the critical vulnerable coastal area identified by the ministry, that is called Vemanad Lake. Even though that is one of the Ramsar site in our Kerala, it is categorized as critical vulnerable coastal area because 1 meter level of sea level rise will inundate the entire surrounding land area of our Vemanad ecosystem. So in that way only they have given importance to CVCA, critical vulnerable coastal area, and it is classified as CRZ 5. What is CRZ 1? So CRZ 1, again we can subdivide into CRZ 1A and 1B. Kandal kaadukal thottu നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടേർട്ടിൽ നെസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ്സ്, ഇവിടെ കോറൽ റീഫ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കോറൽ റീഫ്സ് ഓൾസോ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് CRZ 1A, സാൾട്ട് മാർഷ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം CRZ 1A. So this is nothing but ecologically sensitive area. So here, except defense purpose, already said this is the boundary of our country. അപ്പോൾ except defense purpose, 2011 notification prakaram, there are no other activities permissible in this ecologically sensitive area. CRZ 1B already mentioned, that is നമ്മൾ HTL പറഞ്ഞിരുന്നു, വേലിയേറ്റ രേഖ പറഞ്ഞിരുന്നു. വേലിയേറ്റ രേഖയും വേലിയിറക്ക രേഖയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്ഥലം അന്തർവേലിയേറ്റ രേഖയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർടൈറ്റൽ സോൺ ആയിട്ട് CRZ 1B ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 1B വാട്ട് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വി ആർ ഡൂയിങ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐ ക്യാൻ ഡു. ഐ എം ഡൂയിങ് അക്വാകൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി, ഐ ക്യാൻ ഡു. അലൈഡ് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും സബ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന 1B പെർമിസിബിൾ ആണ്. In addition to that, we are having
mining potential in our entire coastal system because we are rich in minerals in our coastal system. If you take Kollam district alone, we are getting very much minerals from that coastal system, and that is also comes under this category 1B, and that activity also permissible to extract the minerals from the beach area. That is also classified as 1B. And CRZ 2 നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 36 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 5 കോർപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും CRZ 2ൽ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ദി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്, ദ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് അപ് ടു ഓർ ക്ലോസ് ടു ദി ഷോർ ലൈൻ. That means it is having road connectivity, it is having a drainage system, it is having a sewerage system. So all this infrastructure, if you are having, then that one we can categorize as CRZ 2. Under that 36 plus 5 local bodies we categorized in CRZ 2011 notification as CRZ 2 category. CRZ 3 245 gram panchayats we categorized as CRZ 3. അത് CRZ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പെടാതുള്ള ലോക്കൽ ബോഡീസ് CRZ 3 ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ആർ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഈ പറയുന്ന CRZ 3 കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. CRZ 4 വീണ്ടും 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷന് CRZ 4A-യും 4B ആയിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ അക്വാറ്റിക് ഏരിയ ഫ്രം ലോ ടൈഡ് ലൈൻ അപ് ടു ദി ടെറിട്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ 12 നാട്ടിക്കൽ മൈൽ കടലിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അത് CRZ 4A കാറ്റഗറിയിലും 4B കാറ്റഗറിയിൽ വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ക്രീക്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്, കനാൽസ്, ലേക്സ്, ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ഏരിയ, ഇപ്പം വിഴിഞ്ഞം ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വിത്തിൻ ദിസ് പൂവാർ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയത് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 4B-യിലാണ്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദി ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ദി അതോറിറ്റി. CRZ 5 ക്രിട്ടിക്കലി വൾണറബിൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ്, അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഐലൻഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേമനാട് കായൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ വൾണറബിൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയ്ക്കകത്ത് വരും. The approved maps, CZMPയുടെ approved maps that is available in Kerala CZMA government in website ലഭ്യമാണ്. Total there are 87 sheets. ഇത് 1:25,000 scale. This is as per the guidelines. നമ്മൾ ഈ CZMPയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1:25,000 സ്കെയിലിൽ ഈ മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷം പബ്ലിക് പറഞ്ഞ പരാതികൾ എല്ലാം കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മിനിസ്ട്രി അംഗീകരിച്ച ഷീറ്റുകളാണ്. ഈ ഷീറ്റ് കേരള കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ കേരളത്തിന് മാത്രം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1:4,000 സ്കെയിലിൽ ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതാത് ലോക്കൽ ബോഡീസിന് കൊടുക്കാണ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദി കഡസ്ട്രൽ ബൗണ്ടറി. നമ്മൾ സർവേ നമ്പർ സഹിതമുള്ള മാപ്പുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ 91 മാപ്പ് നോക്കിയാൽ അത് ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ഒരു വെർഷനിൽ ഇത് PDF ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഈ പറയുന്ന 10 കോസ്റ്റൽ ജില്ലയുടെയും മാപ്പും 1:4,000-ലും 1:25,000-ലും കേരളത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം 1:4,000-ൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാത് ലോക്കൽ ബോഡീസിന് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഇത് ഒരു സാമ്പിൾ മാപ്പായിരിക്കും. അപ്രൂവ്ഡ് മാപ്പിന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഏജൻസിയും അത് സ്ക്രൂട്ടനിങ് ചെയ്ത് ഏജൻസിയുടെ ഒപ്പും കൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാലും എൻവയോൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള കൂടാതെ അവരുടെ സീലുമുള്ള ഒരു മാപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So from this it is very easy to what you call understand. കടൽ 12 നാട്ടിക്കൽ മൈൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now we know where is HTL and what is high tide line. Left hand side that is CRZ 3. Here I introduce one green line, that is no development zone from HTL 200 meters. I have demarcated here, that is no development zone. To whom this particular area is applicable? Traditional coastal community or the local inhabitants. So what are the activities permissible within this
നോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോൺ, നേരത്തെ എനിക്ക് അവിടെ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വീട് പുതുക്കി പണിയാം. എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ 91 മുമ്പ് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് നമുക്ക് പുതുക്കി പണിയാം. സോ ദ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ റിപ്പയർ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആത്തറൈസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ടു ഹൂം എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ദ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ദി ലോക്കൽ ഇൻഹാബിറ്റന്റ്. Between 200 to 500 meter, what are the permissible activities? Residential അല്ലെങ്കിൽ dwelling units സംബന്ധിച്ചാലും I can do residential buildings, and എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ the height should not exceed 9 meters from the ground level. So there is no underground is permissible. 1. The height restriction is 9 meter and the number of floors should not exceed G+1. അപ്പോൾ രണ്ട് നില ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഡൊള്ളിങ് യൂണിറ്റ്സ് വയ്ക്കാം. അത് ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ വീട് വയ്ക്കാം. എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീട് വയ്ക്കാം. സോ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എയ്തർ ദ അപ്ലിക്കൻ ഷുഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ലോക്കൽ ഇൻഹാബിറ്റന്റ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് CRZ 2 നമുക്കുള്ളത്. സോ 2 ദർ ഇസ് നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ ആർ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എനിവൺ ക്യാൻ ഡു ബിൽഡിങ്സ്. CRZ 3 അടുത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി പെർമിസിബിൾ വിത്തിൻ ദിസ് ഏരിയ. ദർ ഇസ് നോ കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി പെർമിസിബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ടൂറിസം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസോർട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിഹൈൻഡ് 200 meters ഫ്രം ദി HTL. അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രിയാണ്, MOEFCC. ആ മിനിസ്ട്രി തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രൊപ്പോസൽസ് റിസോർട്ട്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിഹൈൻഡ് 200 meters ഫ്രം HTL. അപ്പോൾ CRZ 2 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നോ. അവർക്ക് ആത്രൈസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ മതി, അവർക്ക് ബിൽഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂറിസം റിസോർട്ട്സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻസ് CRZ 3 ഉണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ you can do construction of hospitals, crematoria, അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഐസ് ഫാക്ടറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഈസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് എനി മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ടു പമ്പ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ അലോ ദി സീ വാട്ടർ ഇൻട്രൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് CRZ 2 3 വിത്തിൻ 500 meter മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കോരിയെടുക്കാം. You should not use any pump to extract the groundwater. So that is applicable to CRZ 2 as well as 3. ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 100 meter ഒരു 50 meter കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ബോഡി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 100 meter, അത് CRZ 3 ആയാലും 2 ആയാലും ഐ ഹാവ് ടു ഷോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് സൈഡ് 100 meter is the CRZ NDZ, no development zone. And if it is 50 meter, then 50 meter. If it is 10 meter, then it is 10 meter. So what is the width of the water body? That is the CRZ limit on both the sides. We have to show it. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാ കാറ്റഗറിയും കൂടി വരുന്ന ഒരു മാപ്പായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് കൊച്ചി ഏരിയ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് അറബിയൻ സീ. ദ യെല്ലോ ലൈൻ ഈസ് ദി HTL and the 200 meter line is also shown. Thereafter the CRZ extent, that is 500 meter line is also shown. But ഈ അറബിയൻ സീയുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡി. ദ HTL എന്ന് 100 meters നമ്മളൊരു ബഫർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി CRZ ലിമിറ്റ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഓൺ റെഡ് ഇൻ കളർ. അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറാണ് HTL, ആ റെഡ് ഇൻ കളറാണ് ആ 50 meter ലൈൻ. അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ലാൻഡിലും നാം HTL വരച്ചിട്ടുണ്ട്. So now we are moving to CRZ notification, that is the recent notification 2019. So what is the major difference between the CRZ notification 2011 and 2019? CRZ category 1 സംബന്ധിച്ചും not any change. അതിൽ സ്മോൾ റോമൺ 1, സ്മോൾ റോമൺ 2 എന്നുള്ളത് 1A 1B എന്നൊക്കെ 2019 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. CRZ 2 again there is no change. Substantially built up area. Here also we are following the same.
But in the case of Kerala, we approached the ministry, MOFCC, നഗര സ്വാവമുള്ള ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ഈവൻ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ദി അർബൻ ഏരിയ. ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി അപ്രോച്ച് ദി മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി സെഡ്, നിങ്ങൾ 2011 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ഇത് നഗര സ്വാവമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മിനിസ്ട്രിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. In that way, the 245 gram panchayats, out of these 245 gram panchayats, we identified 66 gram panchayats that are fulfilling the criteria as mentioned in 2019 notification and which are eligible as CRZ 2. In that way, the ministry agreed and they asked us to demarcate these 66 gram panchayats as CRZ 2. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ മൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയെ CRZ 3 ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ ഈ 66 വിൽ ബിക്കം 60 ആൻഡ് അനദർ 6 വേറെവർ വി ആർ ഹാവിംഗ് മൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആ മൈനിങ്ങിന്റെ മാപ്പും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഏരിയ CRZ 3 ആയിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് CRZ 2 ആയിട്ടും കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CRZ 2 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 11 ആൻഡ് 19. CRZ 3 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ 3A ആയിട്ടും 3B ആയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 11 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൺലി CRZ 3. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോണ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 200 മീറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ കാണിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈസ് 500 മീറ്റേഴ്സ്. സോ എക്സ്റ്റെൻഡ് സംബന്ധിച്ചാലും ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഈ 3A 3B ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി 2011 പോപ്പുലേഷൻ, 2011 ആ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ 2161 per സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് CRZ 3A ആയിട്ടും. അപ്പോൾ 3A ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ വിൽ ബിക്കം 50 മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 200 മീറ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 50 മീറ്റർ. CRZ 3B അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി 2161 കാട്ടിലും താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് CRZ 3B. CRZ 3B എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്, നമ്മൾ അവിടെ 200 മീറ്റർ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ തന്നെയാണ്. CRZ 4A ആൻഡ് 4B നമ്മൾ 11ലും ഉണ്ടായിരുന്നു, 19ലും ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. കോസ്റ്റൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ഐലൻഡിൽ 2011 ഫ്രം ദി HTL ടുവേർഡ്സ് ദി ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് 50 മീറ്റർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം അത് 20 മീറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. Is there any condition? I put IAMP. So what is the IAMP? Integrated Island Management Plan. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ 20 മീറ്ററുടെ അനുകൂലം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐലൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ. അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൾറെഡി CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഐലൻഡിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മിനിസ്ട്രി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ IAMP ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ 20 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അനുകൂലം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫോർ ദി ഐലാൻഡ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡി നേരത്തെ, അതായത് 2011 CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 100 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ആർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ബോഡി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 100 മീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് 50 മീറ്റർ ആർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ക്രീക്ക്. 50 മീറ്റർ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ആയെങ്കിൽ ആ 10 മീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാക്സിമം നമുക്ക് അവിടെ 50 മീറ്റർ ആയിരിക്കും 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ. ദെൻ the other one, mangrove buffer. Mangrove നമുക്ക് CRZ 1A കണ്ടൽ കാടുകൾ നമ്മൾ 1A 2011ലും സെയിം 19ലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ 2011 മാപ്പിൽ 1000 ചതുര മീറ്റർ കൂടുതലുള്ള മാംഗ്രൂവ് ഏരിയയിൽ ഏതർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവേറ്റ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് ലാൻഡ് യൂണിഫോംലി 50 മീറ്റർ ബഫർ ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് CRZ 1A അത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഈ 50 മീറ്റർ ബഫർ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പ്രൈവേറ്റ് ഓൺ പ്രൈവേറ്റഡ് ലാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1000 ചതുര മീറ്റർ കൂടുതൽ മാംഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 മീറ്റർ ബഫർ ഒഴിവാക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2011 ആൻഡ് 19. After this notification, 2019 notification came, see there are certain amendments issued. The major amendment 26/11/2021
26/11/2021 ആ തീയതിയിലുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ടർ ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ ബണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റോ 91, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കെയിം, 91 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പോ അവിടെ ബണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് HTL, ഹൈ ടൈഡ് ലൈൻ. പക്ഷേ 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് 19 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അമെൻമെന്റ് ഈ വരുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പം ആ അമെൻമെന്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 2011 CZMP-യിലും ഈ മാറ്റം വരുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മീൻ ടൈം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ CZMP പ്രിപ്പറേഷൻ ആസ് പെർ 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ 19 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഈ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദി ബണ്ട് ആൻഡ് സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിഫോർ 1991. അപ്പം ഈ ബണ്ടിയുടെ HTL വെച്ചിട്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കേരളം. ബിക്കോസ് നോ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി based on the bund or sluice gate prior to 1991 as HTL. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ CZMP-യുടെ ഈ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ സ്വല്പം താമസം വന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പോകാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ അമെൻമെന്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അമെൻമെന്റ് some of the areas will be excluded from the CRZ purview. അപ്പോൾ ഇത് CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺടിൽ 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നവർ 2011 പ്രൊവിഷൻസും 11 മാപ്പും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് 6(1) ഓഫ് CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2019 insisters. So that is the reason why we couldn't able to follow the provisions of CRZ notification 2019. Still we are following 2011. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ who can able to issue clearance or to whom I have to approach to obtain clearance for my project. അപ്പോൾ CRZ 1, 2, 3, 4 ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 1 and 4 we have to obtain the clearance from the ministry. In the case of I have grouped into projects requiring only CRZ clearance and it is attracting para 4.2 of the CRZ notification. ഞാൻ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 4.2യുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ under EP Act, I said initially this notification came from the Environmental Protection Act. Environmental Protection Act 1986 കീഴിൽ വരുന്ന കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഈ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2006. ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ there are n number of rules and notification. Plastic waste management rule, solid waste management rule, hazardous waste management rule, construction and demolition waste management rule. So all these rules and these notifications comes under EP Act. In case presidential address sir പറഞ്ഞിരുന്നു, so after this removal of the structures at Maradu only we became we are aware of the notification. Say ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ പോലും the EP Act, the Environmental Protection Act, to whom they are giving powers, the delegation of powers to whom. ഓരോ ആക്ടിലും delegation of powers ഉണ്ടായിരിക്കും. So under this act, who can able to take action against of any violation reported? The first person is the Secretary of Environment Department of the state. So നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പറയുന്നത് എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ദേ കൻ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ഓഫ് എനി വയലേഷൻ റിപ്പോർട്ടഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ദി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഓർ ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു EP Act, Environmental Protection Act, there are certain acts, that is Water Act and Air Act, it came before 1986. ഓക്കെ, ആ ആക്ടിൽ അതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലേഷന് ഈ പറയുന്ന CRZ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആർ ദി chairman of the Pollution Control Board can take action against of the violation. Power to jurisdiction again the entire state. Now coming back to the third person,
the district collector. So the district collector is having powers under the EP Act, and the district collector's jurisdiction is within the concerned district. So these three people are delegated powers under the EP Act. ഇപ്പോൾ ഒരു വയലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വയലേഷൻ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി വയലേഷൻ ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അപ്പോൾ ആ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി, Kerala State Coastal Zone Management Authority can able to take suo motu case. So that is also possible. So if any complaint received from any individual or group, the suo motu case can be taken up by the state authority. And legally നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കോടതിയിലാണ് ഇതുപോലത്തെ കേസുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ആർ EP ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് കോടതിയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ യു നോ ദി Honorable High Court and Honorable NGT and Honorable Supreme Court. So these three courts, the Central Act ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3 കോടതിയിൽ മാത്രം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So the 4.2, coming back to our group, so the group 1 is projects requiring only CRZ clearance and those activities not listed under category A with EA notification. അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2006 EA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് അയക്കണമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, സ്ലിപ്പേഴ്സ്, ജെറ്റീസ്, എറോഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിൻസ് ആർ ദി സീ വാൾ, സോ ഓൾ ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്. Construction and operation of lighthouses, laying of pipelines. So I'm not going to read all these things. So this is mentioned in the CRZ notification under clause 4.2. So for these activities, ministry can able to issue clearance. So again, projects requiring only CRZ clearance, project attracting 4.2, the same thing only. So I'm just listing out in the continuation of the previous slide. This group 1 ആയിട്ട് I have treated, and for this ministry can able to give the clearance. But in case if I am constructing a road, it is passing through mangrove area. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയുടെ ഈ അങ്ങനത്തെ പ്രൊപ്പോസൽസ് വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മിനിസ്ട്രി വിത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ദി മാംഗ്രോവ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 times എങ്കിലും the number of trees where how many number of trees we are removing, for that 3 times compensation we have to put to the project proponent to do the mangrove afforestation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംഗ്രോ അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്ലാനും കൂടി നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അയക്കണം. Now we are coming to the next group. So the group 1 തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബീച്ച് റിസോർട്ട്സ് ഓർ ഹോട്ടൽസ് with build-up area more than 20,000 square meters. So this application also we have to send it to ministry. ഇപ്പോൾ 4.2 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടാതെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബീച്ച് റിസോർട്ട്സ് ഈ പ്രോജക്ട്സ് CRZ 3 ആയാലും 2 ആയാലും we have to submit to ministry. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് application at KCCMA by the project proponent through the local body secretary. Through the local body, they have to submit the application. So if I want to do construct like any beach resort or hotel or the earlier the 4.2 clauses, under that through local body application KCCMA ലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. What are the additional documents I have listed out in the last slide? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സും KCCMA എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് they will recommend to ministry. Now I am saying only procedures. So what are the documents and what are the reports to be enclosed, I will explain you later. After the recommendation, so there is one letter from the Kerala Coastal Zone Management Authority I obtained. With that letter, nowadays Parvesh, that is the portal, they are not accepting any hard copy. To maintain the transparency, they are doing this CRZ clearance through the Parvesh portal. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സും KCCMയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റേഴ്സും വി ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ഇൻ പർവേഷ് പോർട്ടൽ, ആൻഡ് പർവേഷ് പോർട്ടൽ വിൽ ബി എക്സാമിൻഡ് ബൈ ദി EAC, എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. അത് മിനിസ്ട്രിയുടെ എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ഇഷ്യൂ ദ ക്ലിയറൻസ് സബ്ജക്ട് ടു കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടാതെയുള്ള കണ്ടീഷൻസും കൂടി
ministry will put and they will issue the clearance for these two type of projects. Now we are moving to the next type. Again, this is also the clearance will be issued by MOECC. Any project located in CRZ area that requires environmental clearance. So നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ CRZ ക്ലിയറൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് CRZും എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സും നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റിമെയിൻ സെയിം. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ എല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി CRZ ആംഗിളിലും കൂടാതെ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളിലും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടായിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് CRZ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്. ഇനി അടുത്തത് CIയിലേക്ക് അയക്കേണ്ട പ്രോജക്ട്സ്. CI എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അപ്രൈസൽ അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ CIയിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് SEAC, സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ആ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി വിൽ എക്സാമിൻ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ. thereafter they will give the recommendation to SIA. But what are the projects from the CRZ side we have to recommend to CI എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാറ്റഗറി ബി പ്രോജക്ട്സ്. കാറ്റഗറി ബി പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ CRZ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി CIയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. SIA വിൽ ഇഷ്യൂ ദി ക്ലിയറൻസ്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ബി പ്രോജക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ബി പ്രോജക്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഡു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഡു എനി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെസ് ദൻ 20 സ്ക്വയർ മീറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം കാറ്റഗറി ബിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അതാത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അപ്രൈസൽ അതോറിറ്റി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 20,000 ചതുര മീറ്റർ കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. അത് അതിൻ്റെ കുറവായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദൻ 20,000 മീൻസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്. And what are the other projects we have to submit to SIA? Any project located in CRZ area that are specified under para 4.1. Para 4.1 ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അവർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തത് 4.1D. അപ്പോൾ അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അട്രാക്ടിങ് ദി EA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ CIയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. Again, any project, say the same thing only. The application process വീണ്ടും നമ്മൾ KCCയുടെ മേന്ന് CIയിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. SIA will issue the combination of EC and CRZ clearance. Now CRZ 2 and 3ൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ, ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ലെസ് ദൻ 20,000 square meters located in CRZ 2 or 3, we can able to give the clearance at state level itself. അപ്പോൾ ഈ KCCയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അതോറിറ്റി. സോ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അതോറിറ്റി DLC, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റി യൂസ് ടു ചാറ്റ് ബൈ ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ. കൂടാതെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൗൺ പ്ലാനർ, ദെൻ ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദി ഫിഷർ ഫോക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി as well as the local inhabitant are the part of the district level committee. By Kerala Coastal Zone Management Authority, again it is having the secretary environment. Secretary environment is the chairman, and the director DOCC is the member secretary. In addition to that, revenue secretary ഉണ്ടാവും, fisheries secretary ഉണ്ടാവും, port secretary ഉണ്ടാവും, LSGA. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യോസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന secretaries of concerned head of department are the part of KCCTME. In addition to that, there are 5 technical people, including ഒരു NGOയും കൂടാതെ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസറും കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. Then 3 subject domain people also part of Kerala Coastal Zone Management Authority. ഈ അതോറിറ്റിയുടെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതോറിറ്റിക്ക് ഉള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3 years ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിത്തിൻ 3 years, after 3 years, the new authority will be reconstituted. So every 3 years we will get the new authority, and the functions at the time of publishing the notification for reconstitution of this authority, the ministry will
ഡിഫൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അതോറിറ്റിയൊക്കെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഫോർ ദം ഫ്രം ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദി ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. And in addition to that, district level also we are having the district level committees. But district level committees സംബന്ധിച്ചോളം up to 250 square meter of any type of residential buildings, CRZ 2 CRZ 3 അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് to avoid the delay, and there itself we are giving the clearance. So that is the power delegated to district level committee. And reconstruction അല്ലെങ്കിൽ repair, if it is permissible activity less than 250 square meter, that is also can be dealt with our district level committees. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിന് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പണന്റ് ലോക്കൽ ബോഡി സെക്രട്ടറി ഇവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. ദെൻ ദറ്റ് വിൽ ബി എക്സാമിൻഡ് ബൈ ദി കൺസേൺ അതോറിറ്റി, ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റി ആയെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ KCCTM ആയെങ്കിൽ KCCTM. ദെയർ ആഫ്റ്റർ ദേ വിൽ ഇഷ്യൂ ദി ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ദ പ്രോജക്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ what are the documents to be annexed or what are the documents to be submitted. The first one is form 1, that is given in the annexure 4 of the notification. And the second part, that is rapid EA report including marine and terrestrial component except for construction projects listed under 4C and 4D. ഈ 4C and 4D എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് is there any state specific government schemes, housing schemes എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധം അല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആൾറെഡി ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് സ്കീംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോംപ്രഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അപ്രൂവൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 4C അല്ലെങ്കിൽ 4D അഗൈൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദി 20,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആയെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് EA ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. സോ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി റാപ്പിഡ് EAയുടെ 4C ആൻഡ് 4D എക്സ്ക്ലൂഷൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് EA നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ് എനി പ്രോജക്ട് അറ്റ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം എറോഡിങ് സോൺ, for that is the area we have to do the comprehensive EA. അപ്പോൾ ഈ കോംപ്രഹെൻസീവ് റാപ്പിഡ് EA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീസൺ ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും. ആ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ NABT അക്രീഡിറ്റഡ് ഏജൻസി. അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഏതർ റാപ്പിഡ് ഓർ കോംപ്രഹെൻസീവ് EA റിപ്പോർട്ട് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ. അപ്പോൾ ഒരു സീസൺ ഡാറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റാപ്പിഡ് EA റിപ്പോർട്ട്. കോംപ്രഹെൻസീവ് EA റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു അവർ കോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എറോഡിങ് സോൺ ആയെങ്കിൽ സോ ദർ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദി കോംപ്രഹെൻസീവ് EA. In addition to that, the disaster management report, risk assessment report and management plan, then 1:4000 scale CRZ map. അപ്പോൾ ഈ CRZ map നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, സോ ദ മിനിസ്ട്രി ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈഡ് 7 authorized agencies comes under MOES, Ministry of Earth Sciences and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. സോ 7 സെൻറ്റർ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ 7 ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന CRZ മാപ്പ് ഷോവിങ് HTL and LTL in 1:4000 scale. So that is a mandatory document and that is very important document when we are examining the current status. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാപ്പ്, നമ്മൾ സാധാരണ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാപ്പ്, അതിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഉണ്ടാവും, കൂടാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ CRZ മാപ്പിനകത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത്, അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. CRZ മാപ്പ് നോർമലി കവറിങ് 7 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ 7 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനുള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദി 7 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ്, അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ CRZ മാപ്പിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും, CRZ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഷോ ദി CRZ കാറ്റഗറി 1, 2, 3, 4 ഏതാണുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ മാപ്പുകൾ നമ്മൾ ഈ ആത്തറൈസ്ഡ് ഏജൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കൂടാതെ no objection certificate if it attracts any air or water pollution from the pollution control board. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ this kind of activities not comes, അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് NOC from the groundwater board and electricity board we have to apply. So this is the application and supporting documents whenever we are submitting to
either KCZMA or NCZMA mandatory documents. ഇപ്പോൾ സാധാ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, ഒരു ചെറിയ വീടാണ്. In that case, we need not to submit all the documents. One simple application we prepared, that is 1-2 pages report. അത് മാത്രം മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സെക്രട്ടറി മാപ്പും, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ പ്ലാനും ആ പ്ലാനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം HTL അത് കാണിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് അദ്ദേഹം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് KCCTMAക്കോ അല്ലെങ്കിൽ DLCക്കോ അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ the other projects. Except dwelling units, other projects we have to submit all these documents. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർവേഷ് പോർട്ടലിനകത്ത് കയറിയാൽ സോ ദർ ഈസ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആയെങ്കിൽ ദ നമ്പർ വിൽ നോട്ട് ബി ജനറേറ്റഡ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പർവേഷ് 2.0. ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ വെർഷൻ ഓഫ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം. വി മെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊസീഡ് ഫർദർ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. So I said the CRZ status report, who can able to prepare? One is Space Application Center Ahmedabad. In Kerala we are having the Center for Science Studies. Now it is National Center for Science Studies. That Ministry of Science കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. Then Institute of Remote Sensing Anna University, that is situated in Chennai. And in West Bengal we are having, that is Institute of Wetland Management and Ecological Designs, Naval Hydrographic Office, Dehradun, NIO Goa, then NCSEM Chennai. So these are the agencies can able to prepare the CRZ status report. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1:4000 സ്കെയിലിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി പ്രസന്റ് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചസ്, ദറ്റ് ഓൺ ഓൾസോ ദേ യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ, ആൻഡ് that document along with our application we have to submit. Additional documents in case ipo na oru seawall na propose cheyo allengil oru breakwater na propose cheyo angane undengil we have to get the other report in the sense measures to prevent sandbars, installation of tidal regulators, ee parayna class 3-4D. അപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഏജൻസീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. സോ ദേ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ദി മോഡലിംഗ് റിപ്പോർട്ട്. മോഡലിംഗ് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടർ അവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. സോ എനി സ്ട്രക്ചർ വിൽ കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അവർ കോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം, എനി ഹാർഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അത് എന്തുമാത്രം ഇത് എറോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രീഷനോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് റിപ്പോർട്ട്, ഹൈഡ്രോളിക് മോഡലിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, IIT ചെന്നൈ അപ് ടു NIT സൂറത്കൽ. ആൻഡ് മാംഗ്രൂവ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, again Kerala Forest Research Institute in PG and comes under Kerala State Science Council Technology and Environment, KCST. So they can able to prepare the mangrove afforestation report, and national that is NCSEM Chennai. So they can able to prepare this report. Appo ithree documents additionally, wherever if you are having any removal of mangroves, then the afforestation report we have to submit along with our application. If you are proposing any the hard structures or any interventions, then we have to get the hydraulic modeling report from the reputed agencies listed out here. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷന് കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഹിയർ ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ്, ആൻഡ് so there is one I will not take more than 5 more minutes. It is just a graphical representation aanu. In the case of C, the HTL is I have shown here as red in line. For 500 meters vareyana namakku landward CRZ area applicable ആകുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും പെർമിസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്തറൈസ്ഡ് റോഡ് നമ്മൾ നോക്കുക. I have shown a green arrow marks on the landward side. അവിടെ നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റി. ഈസ് ദർ എനി കണ്ടീഷൻ? ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആസ് പെർ ദി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് നോക്കണം. സോ വാട്ട് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സേസ് at the time of 1991, what was the FAR for your local body or for your state? That should be followed. No commercial activity, no residential activity or any other activity restriction in CRZ2. നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം.
CRZ 2 സംഭവിച്ചോളും. ഇൻ കേസ് എനിക്ക് ആത്രൈസ്ഡ് റോഡ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to get 2 authorized structures. Authorized road, authorized structures already I explained. 19 to 1991 മുമ്പ് ആയിരിക്കണം. ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ലൈന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈന് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഗൈൻ ടുവേർഡ്സ് ദി ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് വയ്ക്കാം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് authorized road or authorized buildings, we can get the permission from KCCTM or DLC based on this concept. And in the case of again tidal influence water body, the same, the authorized road or authorized building നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യും. So now I am showing CRZ 3. This is a typical example between HTL to 100 meter and 100 meter to 200 meter and 200 meter to 500 meter. See, from HTL to 200 meters I put CRZ 3 NDZ on top, no development zone. Appo no development zone does what is the unique or what is the permissible activity within this no development zone? Between HTL to 100 meter, we can do reconstruction or repair of the existing authorized structure that should be constructed before 1991. നേരത്തെ 30 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് 30 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പുതുക്കി പണിയാം. There is no restriction. Now coming to 100 to 200 meter, in Kerala we got a small relaxation here. 100 meter square വരെ നമുക്ക് പുതിയ നിർമ്മാണം in the sense new construction also permissible to the traditional coastal community or local inhabitant. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും പുതുക്കി പണിയാം. കൂടാതെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അപ് ടു 100 meter square, but the purpose should be for the dwelling unit, residential purpose മാത്രം ആയിരിക്കണം. ഈ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് CRZ 3 പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ CRZ 2 നേരത്തെ പറഞ്ഞു any type of activity we can able to do. Only thing is we have to check the FAR or FSI or the authorized structure details. Between 200 to 500 meters, the height restriction is it should not exceed 9 meters and the number of floors should not exceed ground plus 1. Maximum 2 floors are permissible. Here there is no condition. ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഇൻഹാബിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണോ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് വയ്ക്കാം. ബട്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദി റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ്. നോ കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അലവബിൾ എക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹോസ്പിറ്റൽസോ ഡിസ്പെൻസറീസോ സ്കൂൾസോ ക്രീമിറ്റോറിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെർമിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് റൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് റിപ്പയർ യാർഡോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. Yeah, so this with this I'm stopping. Again, I would like to thank the Civilians Academy as well as the organizers and obviously the participants through the online if you are watching, and thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. CRZ-ന്റെ റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറിച്ചും സർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് സാറുമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂരജ് ശോഭനയാണ്. ക്യാൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് ഹോംസ് 400 meters ഫ്രം സി? സർ ഒന്ന് ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ സർ? CRZ 2 ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്തറൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കണം. CRZ 3 ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ് ടു G+1, 2 ഫ്ലോറ്, 9 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്. കൂടാതെ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ആസ്കിങ് 400 meters. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ 400 meter CRZ 2 സംബന്ധിച്ചുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷൻ ആയെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആത്തറൈസ്ഡ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്തറൈസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. CRZ 2 ആയാലും ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ആ പ്ലാനിൽ അവർ ആത്തറൈസ്ഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കണം. CRZ 3 ആയെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷനും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോസ് ആയിരിക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. ഹി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട്. താങ്ക് യു സർ. ഡൗട്ട്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. സാറുമായിട്ട് നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സൂരജിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
All participants are welcome to raise their doubt. ഓക്കെ, വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. വേറെ ആരും ഡൗട്ട്സ് റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഫെലിസിറ്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എഞ്ചിനീയർ രാജീവ് സി നായർ, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റ്. സർ, പ്ലീസ്. Thank you, Jiva. I'm audible, I hope. Hi, Jiva. Can you hear me? Yes, sir. You are Yeah, audible. okay. Thanks, Jiva. It was a wonderful session. ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം, as the saying goes, we could hear from the Lord. Whoever can clarify the in and out or the intricacies of the law, അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമേ. കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലോയെ വളച്ചൊടിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലാരിഫൈഡ്. Engineer Kalais Arshan, it was a wonderful session. Thank you very much, sir. And I always look forward to the next session of civilians, because ഞങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സിവിലിയൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. And the subjects what you could bring or whatever you are bringing, that's so relevant to the society. Adana ettu atyavisham. As an engineer, as engineering professionals, what is required is we should always look for the betterment of the society. And you people are doing a wonderful job by educating the engineers and educating the public in general. So I congratulate Kalai Selvan sir for giving such a long and such a wonderful talk, clarifying all the points. I am sure he is an authority on this subject. More and more people will ask more clarifications in future to him directly or through civilians. And I congratulate civilians also for organizing such a wonderful session. Thank you very much. Over to you, Jiva. Thank you so much, sir. We are always grateful for your support in all our activities and ventures. Thank you so much, sir. അടുത്തതായിട്ട് ഫെലിസിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ നിധി എം ബി, നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മിസ്സിനെ ഏറെ ആദരവോടെ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്ലീസ് മാം. Good evening, one and all. It was an amazing session where every nook and corner of the information has been shared with the utmost clarity. So it is indeed a timely concept that has been shared among the public as well as the engineers, and we need to know about the upcoming policies. So like the quote goes, with awareness comes responsibility and choices. So exactly, I think our civilian teams are trying to achieve this through the Let's Talk endeavor. And so every time they bring very reputed and eminent experts from the various fields, so that the recent developments and updates are being shared through this initiative. So it is very interesting to note that you take very, very relevant topics to make people aware. So along with IST is one of the largest professional bodies with diverse engineers across the country and abroad. So on behalf of IST, let me congratulate civilians team and Ravis and team, Rebith and team for bringing in such a wonderful speaker and making the good awareness across the people. Thank you once again for making this happen, and all the best. Thank you so much, ma'am. അടുത്തതായിട്ട് ഫെലിസിറ്റേഷന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ ജോസ് എസ് ജോൺസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ LSDD. He is also an executive member of Association of Engineers, Kerala. Please, sir. Thank you,
sir, for your wonderful presentation. ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സും സാറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അന്ന് പ്രസന്റ് സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചു തന്നു. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നന്ദി, താങ്ക് യു. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. CRZ സോണിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ദിനംപ്രതി കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവയെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ അവെയർ ആക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സാറിന് സർവ്വഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത സിവിലിയൻസിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരളയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ്. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇറിഗേഷൻ, PW, LSTD, അങ്ങനെ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സാറിൻ്റെ ഇനിയും ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. അടുത്തതായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ രവിത് CK, ജനറൽ മാനേജർ സിവിലിയൻസ്. പ്ലീസ് രവിത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പിസോഡ് 15 ഇവിടെ പരിസമാപ്തി വരികയാണ്. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് സിവിലിയൻസ് ആൻഡ് സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അസോസിയേഷൻ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ്, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരള, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സെൻട്രൽ സി ഇലക്ട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് CRSനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് കടക്കട്ടെ. ഇന്നിവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായി എത്തിയ രവീന്ദ്രനാഥ് TC സർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഏതൊരു പരിപാടിയുടെയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവൻസിലും സാർ ഒരു ബാക്ക് ബോണായിട്ട് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടോക്കിനായി എത്തിയ എഞ്ചിനീയർ P. കലൈരസൻ സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫെലിസിറ്റേഷനായി എത്തിയ രാജീവ് C. നായർ സാർ, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ നിധി MP, നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഞ്ചിനീയർ ജോസഫ് ജോൺ സാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ LSTD. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും സിവിലിയൻസിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ജഗദീശന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പിസോഡ് 16 വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ശുഭരാത്രി.